就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。When they came to Taiwan from the mainland, the Hakka people brought their belief in the lords of the three mountains with them. Arriving to the island after the Mingnan people, the Hakka were left with only the mountains as places to build their temples. Taiwan's Hakka people also have temples for a special deity they call Yi Ming Ye, and every July they hold events in his honor. The Hakka have a clear separation for worshiping at home versus in public. Prayers at home are reserved for ancestors, while those in public are for the gods. Hey, what's up? It's time to talk about Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我是宾哥 Leo。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph Lin。刚过完年啊，我们大家都有去拜拜啊，有拜祖先的，有拜神明的。对。客家人有很多信仰，对不对？是。我们来复习一下好了。好。有那个什么义民爷啊，有土地公、八公。对，还有什么？好，那个你刚刚讲到这个拜祖先嘛，对，客家人叫做拜阿公婆啊，是。客家人非常重视这一块啊，所以呢，只要是过年过节都要拜祖先。了解。再来呢，这个过年啊，那个客家人在年初一的时候都会有喊春，就是走春嘛。那个走春的时候呢，就是要去拜拜，所以我们先到这个三国王啊。对了，有三国王。对啊，那是早期的这个先民呢，从大陆那边带过来的信仰，希望能够在台湾落地生根之后呢，也能保护着大家。没错，三国王就是在大陆原乡的3座山的山神啊。到底是哪3座山？金山、名山跟独山。OK， 再来，客家人非常重视土地这一块，所以我们的罢公是到处都是啊。罢公的形式也是非常的多，像这个村庄的路口啊，那就有一个叫做总头罢公。OK， 然后呢，出这个村庄的时候呢，就会有总迷罢公，我就田头罢公。哦，在村的尾巴这样子。对。然后在这村子里头有一棵大榕树啊，就梳头罢公，也可以一个罢公的。对。那我刚刚讲的义民爷好像是要祭拜。义民爷就是那个时候那个林爽文事件啊，他们有一些外来势力要入侵啊，所以这些爱乡为土的这些民众啊，就集结起来去对抗这些外来势力，然后牺牲了。后来这个客家先民就把这些为乡土牺牲的烈士他们的遗骸把它收集起来，然后呢供奉建庙啊。了解。OK， 我们现在就来教几个单字喽，包括我们这个山神 the mountain deities， 山神 OK， 蛮好学的。再来就是土地公啦，叫做什么？罢公。That's the god of the land. And then finally, sometimes we of course pray to our ancestors. 祖先阿公婆。All right, now you know, and that does today's talk about Hakka. 什么泰嘎？俺只say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.